హాయ్ ఆల్, వెల్కమ్ టు NeoPathshala. ఈరోజు మనం డేటెడ్ June 2nd, 2026 ఈరోజు పేపర్ మనం చూద్దాం. I think you already know that we have begun this especially for the UPSC Civil Services Examination. At the same time, UPSC conduct చేసే CAPF Central Armed Police Forces Examination కి అండ్ అదర్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఆల్సో లైక్ SSC కానీ ఓకే RRB లాంటి ఎగ్జామినేషన్స్కి న్యూస్ పేపర్ని ఎలా చదవాలి, ఓకే హౌ టు రీడ్ ఏ న్యూస్ పేపర్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద బిగినర్స్. ఓకే, బిగినర్స్ ఒక న్యూస్ పేపర్ని ఎలా చదవాలనేది ఈ వీడియో యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం. విత్ దట్ వీఆర్ స్టార్టింగ్. See, this is the Delhi edition. Okay, Delhi edition. And then see here, 56,880 qualify for IIT after JEE Advanced. Okay, so ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ జస్ట్ చూడండి అంతే. అండ్ see, prices of commercial free trade LPG go up. So here I think you should know what is LPG. LPG అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి. ఓకే, ఇరాన్ స్టాప్స్ యుఎస్ టాక్స్ యాజ్ ఇజ్రాయెల్ స్ట్రైక్స్ లెబనాన్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం, ఇలాంటి కంట్రీస్ వచ్చినప్పుడు యూ నీడ్ టు నో ఇరాన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద మ్యాప్, అండ్ దెన్ ఇజ్రాయెల్, అండ్ దెన్ USA, అండ్ దెన్ లెబనాన్. ఓకే, టోటల్ ఇక్కడ 4 countries మెన్షన్ చేయబడ్డాయి. అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ నో ద క్యాపిటల్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వారి యొక్క లొకేషన్ ఆన్ ద మ్యాప్. ఓల్డ్ మ్యాప్ని మీరు ఇప్పుడు కూడా ఓల్డ్ మ్యాప్ని దగ్గర పెట్టుకోవాలి. ఓల్డ్ మ్యాప్ని దగ్గర పెట్టుకొని మీరు కన్నా పేపర్ చదివినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ అనే టాపిక్ ఉంది. ప్రతి ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ టేక్ ఆ టాపిక్లు మీకు ఇలాంటి ప్లేసెస్ గురించి అడగడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఇండస్ట్రియల్ అవుట్పుట్ slows to 4.9% in new data series. సో ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ చదవాలి అంటే ఆబ్వియస్లీ కొంచెం ఎకానమీ ఓకే బేసిక్ ఎకానమీ తెలిసి ఉండాలి. దీనికి చాలా మెనీ టాపర్ కూడా చెప్పారు ఏంటంటే 11th 12th NCERTs చదవండి కంపల్సరీ. 11th and 12th NCERTs ఓకే ఆఫ్ ఎకానమీ. ప్లీజ్ బేసిక్స్ మీకు తెలిసినట్టయితే వాట్ ఈస్ GDP, GNP, IIP. ఇక్కడ IIP అనేది ఇప్పుడు సి హియర్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ అంటాం. ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ అసలు అంటే ఏంటి, అసలు ఈ పర్సంటేజ్లో పక్కన పడింది. ఫస్ట్ అసలు అలాగే ఇక్కడ బేస్ ఇయర్ అంటే వాట్ ఈస్ బేస్ ఇయర్ అంటే ఏంటి, అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్, ఇలాంటి అన్నీ కూడా మీరు అగైన్ నిన్న మనం చెప్పుకున్నట్టే వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ గూగుల్ ఇట్. ఓకే, బట్ అగైన్ చెప్తున్నాను, ఈ డిస్కషన్ అనేది ఓన్లీ ఏ టాపిక్స్ మనం తీసి చదవాలి పెద్ద గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్. నెక్స్ట్, నో స్పేస్ ఫర్ యాంటీ ఇండియా ఎలిమెంట్స్ ఇన్ Myanmar. First is here, see another country is mentioned here, Myanmar. What is the capital of Myanmar? Okay, and see here visiting Myanmar president. అక్కడ Myanmar president మెన్షన్ చేయాలి. ఎవరు ప్రెసిడెంట్, ఎవరు Yoon and has assured India that he will not allow use of his country's territorial groups that poses security threats. So he is seeing about the security threats and all. Okay, యాంటీ ఇండియా ఎలిమెంట్స్ మయన్మార్లో ఏమీ ఉండబోదు అని చెప్పేసి ఈ సీన్. బట్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్స్పెక్టివ్ అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ నో ద హూ ఇస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ మయన్మార్. అండ్ మయన్మార్ ఇండియాకి ఈజ్ ఇట్ ఎ నైబరింగ్ కంట్రీ టు ద ఇండియా, as obviously at the same time ఏ స్టేట్స్ని మయన్మార్ టచ్ చేస్తుంది, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అందు నెక్స్ట్ పేజ్. See here నేను ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనది అబౌట్ బిల్డింగ్ కొలాప్స్. సో ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఏం జరిగింది, వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఇల్లీగల్ స్ట్రక్చర్స్ హ్యాస్ బిన్ కన్స్ట్రక్టెడ్. ఇల్లీగల్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఏంటి,
ఏంటంటే గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ లేని స్థలాల్లో కనుక సర్టెన్ కన్స్ట్రక్షన్ కనుక జరిగితే ఆబ్వియస్లీ దీస్ ఓన్లీ విల్ హ్యాపన్. సో అసలు బై గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత బిల్డింగ్ కట్టారా, లేదా గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ లేకుండా కట్టారా? సో దిస్ ఆల్ వెరీ బిగ్ మిస్టేక్. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్ పర్స్పెక్టివ్ మీకు అంతే అవసరం లేదు కానీ, బట్ దిస్ అండ్ see here student protests against గత ఇయర్ చూసుకున్నట్లయితే మనం వీఆర్ సీయింగ్ అట్ here what is happening in India literally certain examinations అయినా సిఐటి కానీ నీట్ కానీ అది ఈ ఎగ్జామ్స్ అన్నీ కూడా లీక్ is happening. See, students organized in Delhi staged a protest outside the office of the Ministry of Education on Monday against alleged irregularities and scams in the conduct of the common university entry, the CUET and the NEET. సో ఎడ్యుకేషన్లో గత ఇయర్స్లో తీసుకున్నట్లయితే నీట్ ఎగ్జామినేషన్ దిస్ థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ టైం ఐ థింక్ ఈ లీక్ అనేది జరిగింది. అండ్ దెన్ అగైన్ దిస్ ఇయర్ ఆల్సో. సో షుడ్ సీ వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ గవర్నమెంట్ విల్ సీ నౌ. And then next to above. And then next to above, Madhya Pradesh to roll out a UCC. Madhya Pradesh to roll out UCC soon. See CM. Adjust public to share suggestions. So here మీకు తెలియాల్సిన ఏంటంటే అసలు యూసీసీ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఈసీసీ? యూసీసీ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ హియర్ పాలిటీ రిలేటెడ్ టు సబ్జెక్ట్ క్వాలిటీ. ఓకే, ఈచ్ ఆర్టికల్ అండర్ విచ్ ఆర్టికల్ యూసీసీ ఇస్ దే, అసలు యూసీసీ అంటే ఏంటి? ఓకే, మళ్ళీ సివిల్ కోడ్. ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ టు ఫ్రమ్ దిస్ ఆర్టికల్. ఏర్సీ ఇలాంటి మెన్షన్ చేసినప్పుడు కూడా ఢిల్లీ ఎల్జీ అన్నారు. ఎల్జీ ఇస్ నథింగ్ బట్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అని. సో ఢిల్లీకి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఎవరు? తరంజిత్ సింగ్. సో యూ నీడ్ టు నో హూ ఇస్ ద ఎల్జీ ఆఫ్ ఢిల్లీ. దట్ ఈస్ తరంజిత్ సింగ్. అండ్ వాట్ యూ సేయింగ్ అబౌట్ టైమ్ బౌండ్ ప్లాన్ టు ఇంప్రూవ్ సిటీస్ ఎయిర్ క్వాలిటీ. ఐ థింక్ ఢిల్లీ బికేమ్ ద వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ వర్స్ట్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. ఎయిర్ పొల్యూషన్ మనం Delhi, especially cities like Delhi, it is in the top position in the air quality. Okay, so what are the measures they will take to reduce this pollution? అవన్నీ కూడా జరగాల్సింది, we'll see. But from this article you need to know who is LG. Okay, and then here some, see, for example, National Capital Region, that is NCR. Okay, and then CAQM అంటే ఏంటి? That is కమిషన్ ఫర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్. ఇలాంటి వర్డ్ అని యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ నోట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు maintain a notes so that it's mention all these points regularly. Okay, as the government can take back its land when needed. Okay, these articles I think this is enough from these pages. Yes, let's down from this paper. ఇలాంటి మెన్షన్ చేసినప్పుడు మనకు కేస్ స్టడీస్ ఉపయోగపడితే కస్టోరల్ డెత్ అంటే ఏంటి, నార్వేస్ కస్టోరల్ డెత్, వాట్ ఈస్ ద డేటా ఆన్ ఎక్సీ 3 ఒడిస్సా పోలీస్ పర్సనల్ సస్పెండెడ్, IPS ఆఫీసర్స్ సో DGP
Rania has ordered the film rights production cell of Odisha police to probe the charges. So here pastoral Latam Bendi. That you need to know as a beginning. Come. Already Japan Moko Akada from this article. See here, I will show you the silken voice of Hindi cinema that touched hearts falls silent. Personalities in the news. Who is she? Okay. See, who is she? That is Suman Kalyanpur, who touched the deepest corners of our hearts with their silken voice, passed away in Mumbai on Sunday night after a brief illness, like a gentle wind bearing the fragrance of first rain. Kalyanpur's voice possessed a luminous clarity that spoke directly to the listener. So, from this, what you know that she's a singer. Okay. So, you need to know who is Suman Kalyanpur and her see here she born on Jan 20th, 1937 in Dhaka. To Shankar Rao, a Mandi noted banker, she relocated to Mumbai with her family. Music was not her first choice. As a teenager, she was passionate about the visual arts. After completing her schooling at Mumbai, Saint from high school, she enrolled at the prestigious JJ School of Art to pursue painting. So here, her musical quest began when family members noticed her natural talent while she sang Noor Jahan songs at home, prompting her to pursue formal vocal training. So, ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ మీరు చదువుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు నో దట్ ది here in this through this here we give me to know is the ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ personalities who are the personalities, okay, about their life and about their contribution at the same time even awards gaani, okay, even rewards gaani if she was given అది కూడా మీరు you have to make a note on it. Okay. All about let's see here tribes are mentioned here. See Nagas. Who are these Nagas? See release of 14 abducted Pookie civilians. Who are these Pookie civilians? Utah amid protests by Nagas. So in terms from here, who are these tribes and where these tribes are mentioned? The cookies and Nagas. And then I already told you yesterday. So yeah, told you that. Everybody else. These editorials editorials play a crucial role in the Shuntra's examination preparation. But as a beginner of Shuntra's examinations, లేదా any government examination, ఫస్ట్ పేపర్ని 3 చదవండి. ఎడిటోరియల్స్కి కనీసం మీకు 1 month 2 month ముందు అసలు హోల్ పేపర్ని అవగాహన చేసుకున్న తర్వాత అర్థమైన స్ట్రేగా మీరు తను దుల్బైబ్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ యూ గో టు ద ఎడిటోరియల్ సెక్షన్. దట్ ఈస్ మై సజెషన్ ఫర్ ఏ ఫర్ ద బిగినర్స్. సో యాజ్ ఆఫ్ నో నేను అందుకే ఏదో చెప్తే స్కిప్ చేస్తున్నాను, బట్ ఫ్యూచర్లో చూద్దాం. దానికి డేటా పాయింట్ అందుకున్నా
డేటా పాయింట్ పట్టుదల ఇంపార్టెంట్ బీఎస్సీ రెమిటెన్సెస్ అండ్ కదర్ రూపీ ఇండియాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్యాలెన్సెస్. సో ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ మీరు చదవాలన్నా సరే అట్లీస్ట్ బేసిక్స్ తెలిసి ఉండాలి ఫ్రమ్ ద ఎకానమీ. See, I told you already, text and context చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను. ఫస్ట్ చెప్పొద్దా సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్. See, why do cities get polluted in summer? See, why do cities get polluted in summer? See, how is summer air pollution different from the winter? Why does ozone rise in hot weather? What drives PM10? అసలు PM10 అంటే ఏంటి? పర్టికులర్ మాట్లాడుతాం మనం. స్పైక్స్ ఇన్ ఇండియన్ సిటీస్. And then see how do dust storms affect air quality, how do human activities worsen summer air pollution, what can cities do to combat summer air pollution. So already told you, మనం అంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ సిటీస్ దట్ ఈస్ ఢిల్లీ. సో ఢిల్లీలో అసలు ఎందుకు పొల్యూట్ సమ్మర్లో ఎందుకు పొల్యూషన్ ఎక్కువైతుంది? సమ్మర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇస్ డ్రివెన్ లార్జ్లీ బై PM10 అండ్ ఓజోన్, with several Indian cities recording repeated breaches of national standards. సో నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయకపోవడం వల్ల ఈ పొల్యూషన్ పెరుగుతుంది. డస్ట్ స్టార్మ్స్, కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ, రోడ్ డస్ట్, వెహికులర్ ఎమిషన్, ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ కాంట్రిబ్యూట్ టు పొల్యూషన్ ఎపిసోడ్స్ డ్యూరింగ్ ద వాటర్ మంత్. సో ఇవి రీజన్స్. ఈ రీజన్స్ మీరు కుదిరితే యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ నోట్. డస్ట్ స్టార్మ్స్, కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ, రోడ్ డస్ట్ and vehicular emissions, industrial pollutions. These are the major reasons. And then heat and strong sunlight promote ozone formation, underlining the need for year-round air quality management rather than a focus on winter smoke alone. So these are all the reasons. Okay. ఎప్పుడు కూడా ఇది జిస్ట్ అమ్మా, జిస్ట్ అంటాం. నేనేమంటానంటే ఒక బిగినర్ ఈ జిస్ట్ చదవకుండా ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఆర్టికల్, ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ మీరు అవాయిడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇంగ్లీష్ వొకాబులరీ కానీ, ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ కానీ అని కూడా ఈజీగా అర్థమవుతాయి. See, for example, see here in March, the Commission for Air Quality Management in the National Capital Region and adjoining areas revoked all curbs under the Graded Response Action Plan. Okay. సిగ్నలింగ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ వింటర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇన్ ఢిల్లీ. సో అంత సింపుల్గా ఈ లైన్స్ ఉన్నాయి. సో మొత్తం ఈ ఆర్టికల్ అంతా కూడా అలాగే ఉంటుంది. సో నేనేం చెప్తానంటే ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ స్లోగా చదివి అర్థం చేసుకొని స్లోగా పేపర్ మీద ఇష్టం పెంచుకోండి. ఇది కష్టంగా చదవద్దు ఎప్పుడు కూడా. న్యూస్ పేపర్ని ఎప్పుడు కూడా ఇష్టంతో చదవండి. ఎందుకంటే కొత్త కొత్త ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి, కొత్త కొత్త న్యూస్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ నుంచి నీ థింకింగ్ అనేది పెరుగుతుంది. దట్స్ వై న్యూస్ పేపర్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎనీ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్. I see here from this article how red moved through empires, trade networks and industrial factories. ఏంటి ఇక్కడ రెడ్ ఏంటి, రెడ్ ఎమర్జింగ్ ఏంటి? ఇలాంటి కొన్ని ఆర్టికల్స్ సీదే రెడ్ ఎమర్జెస్ ఫ్రమ్ ఎ వాస్ట్ గ్లోబల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ డైస్ మేడ్ ఫ్రమ్ insects rise in the Americas. Plants cultivated in Asia and shellfish harvested along Mediterranean coast. It moves through empires, trade networks, factories. Okay, shifting from living organisms to laboratory production. So he is saying about the sea pigments. See, as pigments entered circuits of factories and markets, meaning attached to red began to shift from sacrifice to revolution, warning and mass politics. సో ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ ఖచ్చితంగా హెడ్డింగ్ నుంచి మాకు అర్థం కాదు. ఓకే, బట్ స్టిల్ హెడ్డింగ్లో ఆల్రెడీ ఇక్కడ దేర్ వాజ్ మెన్షన్. ఓకే, రెడ్ ఎమర్జెస్ ఫ్రమ్ ఎ వాస్ట్ గ్లోబల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ డైస్ అని. సో ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద డైస్. ఓకే, సో ఎక్కడ వాడతామో డైస్ ఆబ్వియస్లీ ఇన్ ద క్లోతింగ్ యూస్, రైట్, ఇజంట్ ఇట్? ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి ఇంకా బాగా. సో నేనేమంటానంటే ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ మీరు చదవడం వల్ల చెప్పండి డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద పేపర్ మీరు చదవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. అట్ ద సేమ్ టైం పేపర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అనేది క్రియేట్ అయ్యి. సీన్ 1799 డ్యూరింగ్ ద స్టార్మింగ్ ఆఫ్ ద
fortress of Seringapatam, British troops broke through the defenses of Srirangapatna and killed Tipu Sultan, the ruler of Mysore. And see your history is mentioned in this article. History. Okay. Already told you, నేను కూడా నేను చెప్పాను యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్స్కి మెయిన్గా హిస్టరీ, ఓకే, geography, economy, polity. These are the 4 major pillars. 4 pillars for the civil service examination. చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్. ఎప్పుడు కూడా ఈ సబ్జెక్ట్స్ని సపరేట్ చదవద్దు. ఎందుకంటే హిస్టరీ విల్ బి బొంబార్డెడ్ విత్ ద పాలిటీ, జోగ్రఫీ విల్ బి బొంబార్డెడ్ విత్ ద ఎకానమీ, జోగ్రఫీ విత్ హిస్టరీ, జోగ్రఫీ విత్ పాలిటీ. సో ప్రతి హిస్టరీలో పోయి బొంబార్డెడ్ విత్ ద ఎకానమీ, జోగ్రఫీ. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్లింక్డ్. సో అందుకనే when you see these kind of articles, you will know. See, he is saying about the how the Tipu Sultan is killed by the Britishers, and then see the palace inventories compiled in the aftermath record jewels, weapons, manuscripts, and textiles of a startling color. Officers wrote with particular fascination about the intensity of the dyed fabric stored in the royal workshop. So Britishers they are mesmerized with the dyes that are using in the Tipu Sultan court. Okay, so at the same moment, the soldiers themselves wore uniform dyed in equally vivid scarlet. The British red coat marching through the palace and the Mysorean textile he admired were both products of a vast global systems of dyes. Insects raised in the Americas, plants cultivated in Asia, shellfish harvested along Mediterranean coast. So ఈ డైస్ అని ఎక్కడి నుంచి they will be nurtured అంటే insects. Certain insects from America, certain plants నుంచి తీసుకున్న ఈ resins, okay, that will convert into dyes, and then shellfish. And then see in the Mediterranean world, the most famous red purple dye was extracted from the marine snails నుంచి తీసుకుంటారు, harvested long Levantine shores. So classic curators such as Pliny the Elder describe vats of crushed shells fermenting under the sun, releasing a color so rare that Roman law eventually reserved it for imperial robes. So see here, so this article is saying literally okay, historical perspective nunchi as present what is happening. Okay, ఎలాగా these insects కానీ these okay shellfish కానీ అంటే how we are using certain animals, and the animals nunchi were literally taking certain dyes, certain colors, okay, and how these are marketed at the same time the royal look what they are having. ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేయబడింది. సో read this article and then you will know the history, at the same time how the polity has driven this ecosystem. And then I already told you ఇలాంటి క్విజెస్ చేయండి. ఓకే, ఇలాంటి క్విజెస్ చేయడం వల్ల ఎస్పెషల్ బిగినర్స్ యూ డూ దీస్ క్విజెస్. అన్ని క్విజెస్ ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ వీక్లీ ఒక 2 to 3 క్విజెస్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు మన హిస్టరీ నుంచి కానీ మన పాలిటీ నుంచి కానీ ఎకానమీ నుంచి కానీ కాన్వ్యూ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ మాస్టర్ టూ. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దిస్ వర్డ్ ఆఫ్ ద డే ఇప్పుడు చదవండి, సో దట్ మీకు ఇంగ్లీష్ వొకాబులరీ బాగా మంచిగా డెవలప్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ క్విబుల్ వర్డ్ ఇస్ మెన్షన్ హియర్ అండ్ సినానిమ్స్ కూడా. సో ఇవి మీకు ఎస్పెషల్లీ బ్యాంకింగ్, ఆర్ఆర్బీ లాంటి ఎగ్జామినేషన్స్కి ఇంగ్లీష్ ఉంటుందిగా సపరేట్ సబ్జెక్ట్ కింద అక్కడ మీకు ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ see here, Meghalaya and Nagaland CMs call for release of 20 host stages. So here 2 states are mentioned here, and who are the CMs you need to know. Okay, Meghalaya Chief Minister avaru, that is Conrad Sangma, and right his Nagaland CM avaru, that is Nishu Rio. Okay,
ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ చదివినప్పుడు లైక్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్తో పాటు యూ మస్ట్ నో ద CMs of those particular states. And then CEO Center clears 5 new judges for Supreme Court, strength rises to 37. సో ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ వచ్చినప్పుడు ఎంతో మినిమల్ స్ట్రెంత్ అంత ఉండేది. హౌ అండ్ వై అసలు ఎందుకు ఈ స్ట్రెంత్ అనేది పెంచారు. అండ్ ద సేమ్ టైం హియర్ పొలిటికల్ క్వాలిటీలు చూసుకున్నట్లయితే హియర్ Arjun Ram Magwal said the president had approved the appointments under ఇలా అపాయింట్మెంట్ చేయాలంటే రాజ్యాంగ ద్వారా ఏ ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేయబడి, దట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 124 class 2 of the constitution. See, those appointments are okay. Here names are mentioned. ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ మీరు అగైన్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద గూగుల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ లక్ష్మీకాంత్ వాట్ ఎవర్ ద బుక్ యూ హ్యావ్, అండ్ దెన్ ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ క్లియర్గా చదవండి. And then see here the years of an organization is mentioned here. Border Security Force అంటాం. ఇలాంటి మెన్షన్ చేసినప్పుడే ఈ BSF when it was established, అసలు BSF అనే ఎందుకు, why it was there, ఇలాంటివి కూడా ఇంపార్టెంట్. And then see here new chief of Central Air Command takes charge. ఎవరైనా ఎయిర్ మార్షల్ తరుణ్ చౌదరి. ఓకే, ఎయిర్ మార్షల్ తరుణ్ చౌదరి అండ్ assumed charge as the ఎయిర్ ఆఫీసర్ కమాండింగ్ చీఫ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్. ఇలాంటి పర్సన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. కొత్త SSC లాంటి ఎగ్జామ్లో ఇలా పర్సన్స్ ఇంపార్టెంట్. See here ఆల్రెడీ మనం చూసాము కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ. నౌ ట్రాన్సిషనింగ్ ఇన్ బై మూమెంట్ బై అభిజిత్ దిక్కే. he is a founder of this party. Of course unofficial అనుకోండి, అఫీషియల్ కాదు, బట్ స్టిల్ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ స్టిల్ జస్ట్ యూ రీడ్ ఇట్. పొలిటికల్ న్యూస్ మనకి అవసరం లేదు. సో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ పేపర్, పొలిటికల్ న్యూస్ not related with examinations. Okay. See here from this, it's important. Ethical use of AI in cultural space to be a key focus area at BRICS culture meetings. So you need to know BRICS ante enti. Okay. And ethical use of AI and another also with artificial intelligence. And see, the ethical use of AI in the cultural space will be one of the focus area for discussion during the BRICS culture working group meetings beginning to Thursday. Varanasi is set to host the second culture working group meeting after the first CWG, which was held virtually. So first meeting was virtually, and then second meeting physical presence on the physical presence second and the Varanasi. Quite important. Actually, your meeting and all. You need to know from this BRICS and TNT when it was established. So BRICS lo ఏ countries ఉన్నాయి, and recently ఏమన్నా countries యాడ్ అయ్యాయా ఏంటనేది you have to see. Next. Here given about El Nino, you need to know what is El Nino. El Nino అంటే ఏంటి? Near another word is mentioned from that company, fiscal deficit. So what is fiscal deficit?
And then I already told you World Paper and other class చదవాలో obviously పైన. Here Ebola cases in Congo rises to Ebola disease. దీని గురించి చదవాలి. అండ్ దెన్ రష్యా అలాంటి కంట్రీస్ వచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. యూ హ్యావ్ టు సీప్ ఆన్ ద వరల్డ్ మ్యాప్. అండ్ దెన్ UK, Kuala Lumpur, Malaysia becomes the latest nation to enforce social media ban for teens. మంచిదే కదా, ఇలాంటివి చేయాలి. సో అయితే మరి ఇక్కడ ఏమంటుంది, ఇక్కడ దిస్ ఆర్టికల్ ఇస్ సేయింగ్ సి మలేషియా బికమ్స్ లేటెస్ట్ నేషన్ టు ఎన్ఫోర్స్ సోషల్ మీడియా బ్యాన్. సో ఇంతకుముందు మలేషియా బిగాన్ ఎన్ఫోర్సింగ్ రూల్స్ బ్యారింగ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ యంగర్ దెన్ 16 16 ఏళ్ళ లోపు ఈ సోషల్ మీడియా అనేది వాడకూడదు. ఫ్రమ్ హ్యావింగ్ సోషల్ మీడియా అకౌంట్ జాయినింగ్ ఏ గ్రోయింగ్ గ్లోబల్ అబౌట్ టు టైటన్ సేఫ్టీ ప్రొడక్షన్. ఎందుకంటే ఫర్ ద సేఫ్టీ నాట్ ఆల్ ఫ్యామిలీస్ అబ్రోడ్ అండ్ క్రిటిక్స్ రైజ్ కన్సర్న్స్ అబౌట్ డేటా ప్రొటెక్షన్ and surveillance. Australia, Brazil, and Indonesia have initiated similar regulations. It is important. ఏ కంట్రీస్ ప్రీవియస్గా ఆల్రెడీ చేశారంటే రెగ్యులేషన్స్ అంటే దట్ ఈస్ ఆస్ట్రేలియా, బ్రెజిల్ అండ్ ఇండోనేషియా. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ here. Again, countries are mentioned here. At least you know the countries like Iran, Lebanon. See, yesterday also paper lo undi cheppanu kada. Next we'll see on the months inka Iran, Israel, Lebanon, USA. ikkada దిగుతుంది మొత్తం మీ వరల్డ్ పేపర్. అంటే మీరు ఈ పేపర్ నుండి చూసినట్లయితే నిన్ను కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం ఈ సాత్విక్ అండ్ చిరాగ్ యోట. then this is స్పోర్ట్స్ పేపర్ ఎవ్రీడే ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ కొన్ని రోజులు ఏమన్నా ఇంపార్టెంట్ బాగా హైలైట్ అయిన లైక్ వరల్డ్ కప్స్ కానీ లేదంటే సమ్ ఛాంపియన్ ట్రోఫీస్ కానీ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఇంపార్టెంట్. ఆర్సీబీ అలానే నేను కూడా చెప్తున్నాను, మొత్తం ఎంత కూడా ఆర్సీబీ సుమారు చెప్పా. అగైన్ స్పోర్ట్ న్యూస్. యా, this is the last stage of quotations paper. So from this science important ఇది, especially this will be useful for your general science అని ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది సివిల్ సర్వీస్, దట్ ఈస్ ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, అండ్ దెన్ మెయిన్స్లో కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వీ హ్యావ్ సైన్స్ అండ్ టెక్ ఫర్ ద మెయిన్స్. UPSC prelims and UPSC mains ki ilanti topics చాలా important. Okay, see, the genie of synthetic biology is out and with it comes power and peril. So ilantivi heading lo addam kavu, you need to go in deep. See, the quest to understand the universe releases the genie from the lamp kept inside. It is of no use and leashes human thought and creativity. Released but unregulated, it risks creating new and unforeseen problems. Released and used wisely, the applications are many and valuable. అలాగైతే జీనీని మనం రిలీజ్ చేసాము. సో అలాగా జీన్స్ అబౌట్ హీ సేయింగ్ అబౌట్ దిస్ జీన్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ అబౌట్ 4 billion years of life on the earth, one species is learning not just to read book of life but to write new versions. Human cost to understand and explain the natural world has always carried a double consequence. Every success also enhances our ability to enhance the world. So ilanti articles you need to know, and ilanti genes కు సంబంధించినవి. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ దిస్ పేపర్, ఓకే, సైన్స్ పేపర్ is important. See here it was given about the dinosaur era. See, a reconstruction of the marine reptile Dinosaurus rex in a Cretaceous era, western interior sea of North America. Important. The marine species గురించి చూసినప్పుడు. And then fearsome dinosaur era reptile was T-Rex of the sea. ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ లిటిల్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటే అట్ ద సేమ్ టైమ్ సైన్స్ పేపర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. ఇది నేను ఈ యొక్క వీడియో యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే
which articles from the newspaper you need to pick and read. నేను ఇక్కడ ఆర్టికల్స్లో ఏం మెన్షన్ చేశారో క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వట్లేదు నేను, ఎందుకంటే అది మీకు గూగుల్ ఉంది, యూ హ్యావ్ గూగుల్ విత్ యూ, ఓకే, యూ హ్యావ్ చాట్ జీపీటీ, జెమినీ ఏఐ అండ్ ఆల్, ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజీగా దొరుకుతుంది. కానీ దిస్ వీడియో ఒక మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే విచ్ ఆర్టికల్, అసలు ఏ ఆర్టికల్స్ని పిక్ చేయాలి అండ్ ఆర్టికల్స్లో వచ్చే న్యూస్ మనం ఏది నోట్ చేసుకోవాలి మెయిన్లీ ఫ్రమ్ ద సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ అదర్ ఎగ్జామినేషన్స్ అండ్ ఎస్ఎస్సి కానీ బ్యాంకింగ్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఎగ్జామినేషన్ యూ టేక్, వాటికి న్యూస్ పేపర్ ఎలా చదవాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై మెయిన్ goal of this video. If interesting ఉంటే please subscribe to our channel and thank you.